చిన్నారులకి బాల్యం చలాకీగా సాగాలి. ఆటపాటలతో తుళ్ళిపోవాలి. హాయిగా బడికెళ్ళి చదువుకుంటూ అమ్మా నాన్నల ముద్దు మురిపాల్లో తేలియాడాలి. దానికి భిన్నంగా ఎంతోమంది పసివాళ్లు విద్య, వైద్యం వీటన్నిటికీ దూరం అవుతున్నారు. మురికి కూపాల్లో మగ్గుతూ చిన్న చితక పనులతో కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. ఆ పరిస్థితుల్ని చూసి చలించిన ఒక జంట వారి జీవన పరిస్థితుల్లో మార్పు కోసం యత్నించారు. హైదరాబాద్కు చెందిన నీతి శర్మ భర్త వివేక్ స్నేహితుల సహకారంతో వీరు సేవా ప్రస్థానం వైపు అడుగులు వేశారు. సాక్ష్యం స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా ఎంతో మందికి సాయం అందిస్తున్నారు. I'm Dr. Neeti and I'm from Saksham. Saksham is a non-profit organization which we started in May 2008. Saksham believes in providing and encouraging the quality education in underprivileged and slum schools. ఇక్కడ హాయిగా చదువుకుంటున్న పిల్లలంతా నిరుపేద పిల్లలు. ఒకప్పుడు బాలకార్మికులుగా పనిచేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు చదువుకుంటున్నారు, పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నారు, శ్రద్ధగా స్కూలుకొస్తున్నారు. వీరినిలా తీర్చిదిద్దింది సాక్ష్యం స్వచ్ఛంద సంస్థ. సాక్ష్యం స్వచ్ఛంద సంస్థను 2008లో నీతి శర్మ, వివేక్ దంపతులు ప్రారంభించారు. ఈ సంస్థ ద్వారా అనాథలకు, అనార్థలకు ఆపన హస్తం కోరుకునే వారికి సాయం అందిస్తున్నారు. ఇద్దరూ కలిసి ఏర్పాటు చేసిన ఈ బృందంలో ఇప్పుడు దాదాపు 50 మంది వాలంటీర్లు ఉన్నారు. వీరంతా కలిసికట్టుగా తమ కార్యకలాపాల్ని నిర్వహిస్తున్నారు. This is Vivek and I am from an organization Saksham which me and my wife Dr. Neeti started in the May 2008. So currently what we are doing is we have couple of projects like Adopt a School, and another initiatives are like a blood donation project, eye donation project, and sponsoring the children for education. సాక్ష్యం వాలంటీర్లంతా కలిసి పేద పిల్లలకు చదువుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు. మాదాపూర్లో CNN తాండాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలని దత్తత తీసుకున్నారు. శని, ఆదివారాల్లో సాక్ష్యం వాలంటీర్లంతా అక్కడికి చేరుకుంటారు. వారికి చదువు చెప్పడమే కాదు, ఇంగ్లీష్పై పరిజ్ఞానం కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తారు. పిల్లలతో ఆటలాడిస్తూ, పాటలు పాడిస్తూ వారిని ఉత్సాహపరుస్తారు. We have recently adopted a school called CN Tanda Primary School in CN Tanda Nagar, that is in behind Madhapur, Hyderabad. This is a government primary school which caters the need of the children of 150. We have been doing this project from past 8 months, and we have taken 3 primary areas as a topic, as a project in which we include infrastructure, healthcare and the education. Now we have enough volunteers who are very dedicated and doing a lot of good job with us. We really like to mention the name of school principal Mr. Ravindra Reddy and MEO of Sri Langam Pali, Sri Jagan Mohan Chari, without whose support it was quite difficult for us to get into the area and really impact few of their lives. సాక్ష్యం తమ ప్రాజెక్టులో భాగంగా పిల్లలకు ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానం, వ్యక్తిత్వాన్ని ఇనుమిడింపచేసే అలవాట్లు, పోషకాహార ప్రాధాన్యం గురించి వివరిస్తారు. అంతేకాకుండా స్కూల్లో వసతి సౌకర్యాల కల్పన, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానాన్ని పిల్లలకు అందించటంలో సహకారం అందిస్తారు. పిల్లలతో వ్యాయామాన్ని, యోగాను కూడా చేయిస్తారు. In healthcare, we have already done the complete health screening of the children with qualified doctors team, and we have already provided the medication which was being required for worm eliminations and the hemoglobin management or improving the blood.
ENT checkup and immunization is under a pipeline which we are looking forward in coming 5 months. Infrastructure, we have seen that the school was having bare minimum of basic facilities like sanitation and drainage. We have been worked on toilet construction. We have been doing the computer lab setup. సాక్ష్యం స్వచ్ఛంద సంస్థ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. అందులో భాగంగా చదువులో ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదిస్తూ ఏ ఆసరా లేని నిరుపేద పిల్లలకు స్కాలర్షిప్ల్ని కూడా ఇస్తోంది. స్కూల్ పిల్లలకి ఇక్కడి నుంచి బయట ప్రపంచం తెలియదు. అసలు ఈ బయట ప్రపంచాన్ని వీళ్ళు పరిచయం చేస్తున్నారు. ఎలా అంటే ఒక్కొక్క రోజు నాడు అంటే మాకు సాటర్డే సండేస్ హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు మేము ఇక్కడికి వచ్చి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తుంటాం. అలా అంటే ఈ పిల్లల్ని వేరే లొకేషన్స్ లైక్ లాస్ట్ టైం మేము వీళ్ళని బిర్లా ప్లానిటోరియం ఎక్కడైతే వీళ్ళు వెళ్ళలేకపోతారో లైక్ పార్క్ కానీ ఇలాంటి వాటికి మేము అన్నీ తీసుకెళ్ళి వీళ్ళకి ఒక డే పిక్నిక్ లాగా మా ఫ్రెండ్సే కాకుండా మా కొలీగ్స్ మా వాలంటీర్సే కాకుండా ఆ రోజు ఎవరెవరు వస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకుని వెళ్ళి బయట ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తుంటాం. అదే కాక వీళ్ళకి వేరే కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ కొందరు మా వాలంటీర్ లైక్ టీచర్సే ఉన్నారు. వాళ్ళు వీళ్ళకి లైక్ సపరేట్ క్లాసెస్ లైక్ డ్యాన్స్ కానివ్వండి, ఈవినింగ్ పూట వాళ్ళు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి, మార్నింగ్ పూట ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మాకు ఫ్రీ అనే టైం దొరుకుతుందో అప్పుడు ఇమీడియట్గా మేము ఇక్కడ వచ్చి మెయిన్గా ఇక్కడ ఫోకస్ చేసేది స్టూడెంట్స్ చదువు అనేది ఆపకూడదు. ఎందుకంటే చదువు అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఒక చదువుకున్న వ్యక్తే ఇంకొక చదువున్న వ్యక్తిని చేయగలటానికి తోడ్పడతాడు. సో దానికోసం అనేది ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఈ వాలంటీర్స్ మేమందరం మా గోల్ మెయిన్ ఏమేంటంటే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఎవరెవరు ఈ భారతదేశంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చదువుకోవాలనే మెయిన్ ఆశతోనే మేమందరం ఇక్కడిని వీళ్ళందరికీ సపోర్ట్ చేస్తున్నామండి. సాక్ష్యం స్వచ్ఛంద సంస్థ పిల్లలకు విద్యను అందించడమే కాదు ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. రక్తదానం అవసరాన్ని గుర్తించి ఆ దిశగా అడుగులు వేశారు. ఇప్పుడు రక్తదానం చేస్తామంటూ దాదాపు 1200 మంది వాలంటీర్లు సాక్ష్యం వెబ్సైట్లో పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. I'm Brajesh. I'm also working with Saksham as a volunteer and as a core team member. One of the other areas where we are working is blood donation. We have more than 1200 volunteers who have registered from all over India into our database. And basically what we do, we have different places where people call from different places, and we have people placed in different places. So we contact those, we basically make the people in touch with the people who are in need, and they get the blood according to their requirement. And we are getting almost more than 50 calls every day, and I believe most of the people are getting what they require in terms of their blood requirement. And we are progressing quite well in this field as well, and we hope that more and more people will come forward and will work with us in this initiative as well. ఉన్నత చదువులు చదువుకొని 5 అంకెల జీతాలు అందుకునే వారికి, నీడ పట్టున పనిచేస్తూ కష్టం తెలియకుండా కాలం గడిపేవారికి, మురికివాడల్లో మగ్గిపోతున్న వారి జీవితాల గురించి ఏం తెలుస్తుంది అనుకుంటారు చాలామంది. కానీ అలాంటి అభిప్రాయాల్ని తిప్పికొడుతూ పేద పిల్లల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న సాక్ష్యం గురించి మరికొన్ని వివరాలు విరామం తర్వాత. ఇద్దరితో మొదలైన ఈ సాక్ష్యం స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ కార్యక్రమాల్లో ఇప్పుడు 50 మంది భాగస్వాములయ్యారు. వీరిలో విద్యార్థినులు, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు, వైద్య వృత్తిలో కొనసాగుతున్న వారు ఉన్నారు. నిత్యం తమ పనులతో క్షణం తీరికలేని వీరంతా శని ఆదివారాల్ని, సెలవులని బాలల మోములో చిరునవ్వులు పూయించడానికే కేటాయిస్తారు. మరి సాక్ష్యం చేస్తోన్న సేవల గురించిన మరికొన్ని విషయాల్ని తెలుసుకుందాం. సాక్ష్యం స్వచ్ఛంద సంస్థ మురికివాడల్లో పిల్లలకు ఐ చెకప్స్ కూడా నిర్వహిస్తోంది. నిరుపేద చిన్నారుల్లో దృష్టి దోషాల్ని గుర్తించి సంస్థ ఐ కేర్ పేరుతో ఉచిత కంటి చికిత్సలను చేస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఎందరో చిన్నారుల దృష్టి దోషాల్ని సవరించింది. Hi, my name is Kaustubh.
I joined Saksham around 2 years back, and since these 2 years I have been working with Saksham in different programs carried out by us. Among the different programs, one program we have is Eye Care. This program has been formulated to eliminate the basic eye diseases which are prevalent in the slum children studying in these schools. As a part of this program, we have tied up with the eye agency. So what we do is, like, we go to different schools, we screen the students of that school for basic eye checkup, and we have some technicians which we call them from those eye agencies. So till now we have screened around 10 to 12 schools and around 1500 children from those schools, and we have diagnosed around 150 to 200 children who are suffering from various basic eye diseases. So once we diagnose these children, we'll take them to the eye agency with whom we have tied up. So there we try to arrange for medical checkup for these students, and those students who are in need of some basic eye care, like they need spectacles or they need some treatment or operation, or if they are suffering from diseases like cataract or something, we arrange for free medical checkup with them. సాక్ష్యం స్వచ్ఛంద సంస్థలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, ఇలా పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెషనల్స్ లో ఉన్నవారంతా వాలంటీర్లే. అందుకే సేవా కార్యక్రమాల కోసం ప్రత్యేకంగా విరాళాలు సేకరించరు. వాలంటీర్లే తమ జీతాల్లో కొంత శాతాన్ని ఇటువంటి కార్యక్రమాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. Our overall goal is to bring the smiles on the faces around the community. Whoever is needy, we are trying to help them. So whatever we do is, we are mostly the working professionals, mostly from the IT companies, and some are from the medical field, some are from the architecture field. So we guys spend our free time and look on these activities. We plan these activities. We identify the right school for us. So for identifying the right school, what we do is, we go to the nearest Mandal education officer. We look like what are the schools available in that area, what are the facilities available in those areas, and we try to find the school which has the minimal facilities, which needs most of the requirements, which need more of the volunteering work and the teaching work. సాక్ష్యం స్వచ్ఛంద సంస్థలో మీరు భాగస్వాములు కావాలన్నా, ఎటువంటి సమాచారం కోసమైనా సంస్థ వెబ్సైట్ను చూడవచ్చు. వెబ్సైట్ అడ్రస్ www.saksham.com. రక్తదానం, నేత్రదానం చేయాలనుకునేవారు, వాటి అవసరం ఉన్నవారు ఈ వెబ్సైట్లో పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. So we are going very good from last 3 years, and based on this we decided a roadmap for our future plans, like what we are going to do in future. For that the main idea is, we want to replicate the same model everywhere. So like, we adopted this school as a pilot project. We identified all the problems what a school can typically face. Based on that, we created a project, a separate plan. Based on that, anyone in India, any group of volunteers in India can follow that model and can do the same thing in their area, like how to adopt a school. That document completely documents like what are the process for finding a school, how to select the right school, then how to find the needs of the children and the parents, and then how to work on them, how to get the resources and all. So that's one thing in the future for Adopt a School project, that we want to adopt more schools. We want to replicate the same model to the other parts of India, so that other volunteers can come forward and can do the same thing. మురికివాడల్లో చిన్నారులకు విద్యనందిస్తూ రక్తదానం, నేత్రదానం అవసరాన్ని గుర్తించి ఆ దిశగా అడుగులు ముందుకు వేస్తూ సాక్ష్యం స్వచ్ఛంద సంస్థ చేస్తున్న సేవలు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం. మా మెసేజ్ ఏమంటే, ఇంకా చాలామంది ఇలాంటి పనిలో జాయిన్ అవ్వాలి. అప్పుడే మనం ఇంకా చాలా నీడీ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ లైఫ్స్ అన్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో ప్లీజ్ జాయిన్ అస్, అండ్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు www.saksham.com లాగ్ ఆన్ చేసి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.